Hello and welcome to D-Box on TBS and yes আমি শাহানুর আছি once again এই ওয়ার্ল্ড কাপের আজকের যে ম্যাচটা হয়ে গেল একটু আগে ইংল্যান্ডের they won 6-2 comprehensively against ইরান এই ম্যাচ নিয়ে আমরা কথা বলবো প্লাস নেক্সট যে ম্যাচগুলো হচ্ছে এখন নেদারল্যান্ডস এবং সেনেগালের মধ্যে কারো একটা বেশ জমজমাট ম্যাচ হচ্ছে সেটা নিয়েও একটু আপডেটস দিব বাট আমার সাথে আমি একা নই আমার সাথে কিন্তু আছে স্পোর্টস কমেন্টেটর Ahmed bin Parvez, ABP, আমি nickname দেই তাকে the champion customer. Welcome here. TBS একসাথে, this is our first show together. How are you? Thanks, Shanur. Of course, it's a privilege to be here. Hi, our first show here at TBS, and let's hope it's going to be a fun show. Absolutely. Definitely fun show এর কথা যদি বলি we have to talk about the fun match. It was so entertaining. মানে obviously Bukayo Saka's show যেটা বলতে হয় our star boy from the Arsenal stealing the spotlight once again. কেমন লাগে সাকার খেলা? Bhalo. English fans should be happy. They got a good start, but just to remind everyone, England কিন্তু এই গত ওয়ার্ল্ড কাপেও they beat Panama 6-1. It looked like মানে গোলস গ্যালোর হবে বাট রাইট আফটার দ্যাট দে স্ট্রাগল সো ইংল্যান্ড খুবই ওঠানামার মধ্যেই থাকে ইউ ডোন্ট নো নেক্সট ম্যাচে হুইচ ইংল্যান্ড উড টার্ন আউট বাট ইন্টারেস্টিংলি ইভেন বিফোর দ্য গেম স্টার্টেড আমার মনে হয় ইরানের টিমের ভেতরে যে দের আর ইস্যুস দোজ ওয়ার কোয়াইট কামিং ইনটু দ্য সারফেস বোঝা যাচ্ছিল যে দ্য টিম কেমিস্ট্রি ইজ নট দেয়ার দ্য বন্ডিং ইজ নট দেয়ার দেয়ার আর আদার ইস্যুস যেটা ফুটবলকে আসলে ফুটবল থেকে প্লেয়ারদের ডিস্ট্রাক্ট করতেছে and that came out in the game as well it was very disruptive মনে হয় নাই যে they were in the game at any point of time England kept the ball that's true initially they were a bit cautious but তারপর they just opened up and realized Iran won't be coming or being any kind of a threat at any point so ওখান থেকে it just went on to that England show but let's not forget Ener Valencia has also 2 goals আজকে তারেমিও 2টা গোল দিয়েছেন Saka has 2 so he has company he's the only one on the top সেরকম কিছু না so he's tied with Taremi and Valencia. Right. So all three guys are doing well so exactly far. Exactly. So golden booted race you're comparing Saka with the others. Cheta unlikely in fact the name of Saka because winger হিসাবে I mean obviously he's scoring goals but you don't know if he's going to be the top goal scorer. আচ্ছা speaking of goals আমরা যদি ইংল্যান্ডের গোলগুলি নিয়ে কথা বলি if we talk about Gareth Southgate's tactics এই ম্যাচে কিন্তু সাউথগেট একটা ডিফারেন্ট ফরমেশন ব্যবহার করেছে he went with a 4-2-3-1 or at times even a 4-3-3 you could say and far more অ্যাটাকিং একটা লাইন আপ কিন্তু নামিয়েছিল দেন হোয়াট উই আর ইউজ টু সিং কারণ আমরা সাধারণত সাউথগেটকে দেখি 3 অ্যাট দ্য ব্যাক খেলাতে 5 অ্যাট দ্য ব্যাক এট টাইমস ইজ ওয়েল অ্যান্ড দেন সেখান থেকে আসলে হি মুভড অন মিডফিল্ডে মনে হয়েছিল যে আর একটু ব্যালেন্স ছিল উইথ বেলিংহ্যাম অ্যান্ড him being there with the others Mason Mount as well আর Declan Rice মানে তিনজনে কিন্তু বেশ ভালো প্লেয়ার যার যেরকম ফর্মই থাকুক না কেন এই সিজনে উই নো যে মেসন মাউন্টের হয়তোবা ইংল্যান্ডের হয়ে ফর্ম যেটা আছে লাস্ট ম্যাচে যে ফর্মটা আমরা দেখেছিলাম যে গোলটা সে করলো সাবস্টিটিউশন হয়ে সাবস্টিটিউট বেঞ্চ থেকে এসে হয়তোবা সেই ফর্মটা নেই তার ফর হিজ ক্লাব চেলসি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইংল্যান্ডের যে লাইন আপটা আছে সেখানে কিন্তু অনেকগুলো স্টার্স আছে অ্যান্ড স্পিকিং অফ স্টার্স অ্যাগেন সাকার কথা বলতে হয় যে ম্যাচের শুরুতে আমরা কিন্তু এই লাইন আপটা লিকড হয়ে যায় যে সাকাকে কিন্তু স্টার্ট করানো হবে ইন প্লেস অফ লেটস সে ফিল ফোডেন এবং র্যাশফোর্ডের জায়গায় হ্যাঁ এই লাইন আপটা নিয়ে অ্যান্ড ওয়েন ইউ লুক এট দিস ইংল্যান্ড টিম একটু আগে ইউ সেড দ্যাট ইংল্যান্ডের যখন সামনে আরও টুর্নামেন্টটা এগোতে থাকে তাদের ফর্ম হয়তো বা নিচে নামতে থাকে বাট এই টিমটা দেখে হোয়াট ডু ইউ ফিল ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট এটা একটা খুবই স্টারের একটা ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিম তারা অ্যাসেম্বল করতে পেরেছে ওয়েল ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিম আমি এতটা শিওরলি বলতে পারছি না জাস্ট বিকজ yes they have an abundance of talent yes a 26 man squad they have like for like replacements for most of the positions যেখানে কোয়ালিটিও মোটামুটি কম্প্রোমাইজ হয় না বাট ইম্পর্টেন্টলি আমার কাছে যেটা মনে হয় দ্য রিজন তাদের স্ট্রাগল করার পিছনে মেইন রিজনটা হবে আই থিংক উইল বি देयर ব্যাক লাইন and even the keeper Pickford although he does well at times মানে কিছু unbelievable saves করে আজকেও he saved ওই যে আজমাউনের সার্দার আজমাউনের that shot it was from point blank kind of মানে না চোখে দেখে একটা রিফ্লেক্স সেভ ছিল সো sometimes he does well but অনেক সময় দেখা যায় মানে ভুল করে বসে সো I don't trust Pickford as a world cup winning keeper আমার কাছে মনে হয় না he has that quality and
সাউথগেট বোধহয় আগে ভাগেই জানতো যে তার সেন্টার ব্যাক পজিশন গুলা ইস্যুস আছে, যে কারণে হি অলওয়েজ ইউজ টু হ্যাভ থ্রি এট দ্য ব্যাক এন্ড দেন টু ফুল ব্যাকস। বাট এই সিচুয়েশনটায় ইট ওয়াজ গুড ফর হিম টু ট্রাই আউট দিস ফোর এট দ্য ব্যাক পলিসি এগেনস্ট ইরান। কারণ আমার মনে হয় সে জানতো যে ইরান খুব একটা বলের উপর পজিশন রাখতে পারবে না, দে ওয়ন্ট বি প্রেসিং দেম হাই। সো এই চান্সটা ইংল্যান্ড নিল টু ট্রাই আউট দ্য ফোর এট দ্য ব্যাক ফরমেশন ওয়ার ইট সুটেড দেম কোয়াইট ওয়েল আজকের ম্যাচের জন্য, আই উড সে। Maguire and Stones at the back, and with protection from Declan Rice, Bellingham and Mount in front. So overall balance টা আজকে better ছিল, and you could see the fruit of having one more player, in your attacking front. ওই প্লেয়ারটাকে বারবার মিস করতো ইংল্যান্ড। They always used to be more or less solid at the back. They used to keep possession, but ওই যে একটা extra player in Mount that you have maybe alongside Kane, and you have Saka and Sterling on either side. So ওই একটা extra person in midfield or in the forward positions gives them a lot of options, যে কারণে তারা goals দিল। They conceded but they scored. But problem হচ্ছে if they go on with the same formation, একে হচ্ছে this England side is not habituated to be playing in this formation first of all. So I don't know what will happen to the defensive side of things. আজকেও কিন্তু Maguire, we saw him getting turned around once or twice. He did well in general, but দুই একটা পজিশনে he did look a bit shaky. But after he went off, Eric Dyer আসলো, and then it became even worse. So I'm a bit concerned about their defensive situation, specifically CB position গুলা. So ওইটা যদি rectify করতে পারে, if the defenders have a great tournament, I think England has a great chance to make it to the semis at least, or maybe go beyond. What's funny is that মানে Ben White এর মতো এত ইনফর্ম একটা প্লেয়ার থাকার পরেও সাউথগেট চোজ এরিক ডায়ার, who is মানে I don't know, এটা খুবই সারপ্রাইজিং ছিল। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজিং। বাট আমরা যদি ওভারঅল এই ওয়ার্ল্ড কাপের যে ম্যাচগুলো এখন পর্যন্ত দেখেছি, ইংল্যান্ডের চান্স নিয়ে আমরা কথা বললাম, বাট ইউ লুক এট দিস গ্রুপ এজ ওয়েল, অ্যান্ড ওভারঅল এই ওয়ার্ল্ড কাপের যে ম্যাচগুলো, ওয়ার্ল্ড কাপের আমেজটা কি পাওয়া যাচ্ছে কিনা? কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে অফ দ্য ফিল্ড তো অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা ওয়েস্টার্ন মিডিয়া লেখার চেষ্টা করছে, অ্যালকোহল ব্যান নিয়ে, LGBTQ রাইটস নিয়ে, সব কিছু নিয়ে। দের সিমস টু বি আ লট অফ রেশিয়াল, xenophobic, Islamophobic undertones as well, বাট সেই জিনিসগুলো মানে ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার যতই কথাবার্তা লেখালেখি হোক না কেন, টু ডিমিনিশ আ লট অফ থিংস, টুর্নামেন্টটা দেখে এখন পর্যন্ত কি মনে হচ্ছে? ডু ইউ গেট দ্যাট ওয়ার্ল্ড কাপ ভাইব? ওয়েল, এক একটা ওয়ার্ল্ড কাপের আসলে এক এক ধরনের ভাইব থাকে ইউজুয়ালি। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, ফর এক্সাম্পল, মাই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ which I remember is from 1994 USA World Cup. So ওই টাইমটায় it was a different kind of a flavor because USA তখন they were not a world, a force in football, but they got a chance to host the World Cup. ওদের অ্যাঙ্গেলটা ছিল was a different thing. At that moment US pop culture was more or less widespread all over the world, so ওরা ওইটাকে ব্যাংক করে they tried to bring in this enthusiasm among the worldwide audience. Then the football was always there. So ultimately যেটা হয়, it's a tournament of 63 games overall. চার পাঁচটা ম্যাচের পরে when the football kicks in, তখন কিন্তু it doesn't actually matter কোন ভেন্যুতে কোথায় খেলা হচ্ছে, people just get involved in the game. খেলায় কি হচ্ছে, that's the most important thing. So এই ব্যাপারগুলো হতে থাকবে, but this noise will fade off very soon আমার কাছে যেটা মনে হয়। For example, Germany 2006 wasn't that glamorous, but that was a great World Cup as well. So World Cups are World Cups. Those are greatest shows on the earth. South Africa was great for the songs, for the enthusiasm, for the noise that the crowd made. So ব্যাপার আছে। And then Brazil 2014 অন্যরকম একটা ফ্লেভার। So যেখানে যে ধরনের ফ্লেভার, you'll have to accept that and embrace that and move ahead. But ultimately football will rule over everything. আমার মনে হয় এই চারটা পাঁচটা ম্যাচ পরে মেবি যে কালকের আর্জেন্টিনা এন্ড সৌদি আরেবিয়া, মেবি দ্যাট কুড কিক অফ the World Cup formally, আমার কাছে যেটা মনে হয়, for the worldwide audience. Speaking of teams, মানে before we wrap things up, your favorite team is Argentina, I believe, but you support a lot of teams কারণ you like Manchester United, so ইংল্যান্ডেরও একটু সফট কর্নার আছে, পর্তুগালে you've got Cristiano Ronaldo, ওটার জন্য you have a soft corner, and then you support Argentina. Which team are you backing to go all the way? কোন টিম অ্যাকচুয়ালি এই ওয়ার্ল্ড কাপটা জিততে পারে? I don't know if I'm going to be in any of your next shows, but if this is the last, I would say Argentina are going through. আমার মনে হয় this is their time, and then it seems like Argentina's এই squadটা, starting from the form that they're in, starting from the group that they've gone into, and the demeanor of Messi this season, মানে
specifically since the Might end of as last well season, start playing entering that this John Cena season. music now. Your time is It's up. My just time is now. exactly. Ashole, this is what's happening, and just looking at him, it just seems like even if it should be a one-man show, it's just going to be his show this World Cup. So ওরকম একটা expectation I think ওর উপর আছে, and he's carefree. He's a bit free of the pressure. I think গত তিনটা World Cup he had a lot of burden on his shoulders when Maradona was his manager. 2014 they went to the finals and lost. That was unfortunate from their end. যদিও Germany, I think they deserve to win that. And then 18 তো again a lot of pressure, and then losing to France. So I think ebar he doesn't have that pressure in him, and he knows this is his last way to say bye bye to the World Cups. I think this is the time. মানে শুধু মেসির জন্য না, overall I think Argentina has that balance in their squad, that skill in their squad to pull it off. But for that others have to not play as well কারণ আজকে ইংল্যান্ডকে দেখেও কিন্তু felt like they're kind of a threat. It's been my prediction. আমার prediction কিন্তু England আর Argentina final. So let's see what happens. Anyways, ABP, it was great talking to you, and একটু আগে যেটা বলা হলো যে whether you're going to be in the show in the future or not, আমিও সামনে থাকলে I'll call you along as well. Hopefully আমরা next match to start হওয়ার আগে we can talk at around 9:30 p.m. in the next match. আজকের সেকেন্ড হাফে তো 10 মিনিট এক্সট্রা টাইম দিয়ে দিল, which I found very bizarre, যে 10 মিনিট কেন সেকেন্ড হাফে দিল। ফার্স্ট হাফে দিতে পারতো ফর কনকাশন। ফার্স্ট হাফেও 10 মিনিট ছিল। সো আলটিমেটলি দিস ম্যাচ ওয়াজ লাইক 90 মিনিটস প্লাস 20 মিনিটস, মানে 110 মিনিটস এর একটা ম্যাচ। ওয়ান অফ দ্য লেন্দিয়েস্ট ম্যাচেস আই থিংক। ফার্স্ট হাফের পর তো ইনজুরির কারণে ফর দ্য কিপার 10 মিনিট এক্সট্রা, বাট সেকেন্ড হাফে ওই 10 মিনিট এক্সট্রাটা কেন আই ডোন্ট নো, মানে why was that 10 minutes added? Very true. But anyways, ABP, it was really nice talking to you. আমরা আবারও সামনে hopefully একসাথে শো করতে পারবো। Till then, this is me, Shanur, signing off, saying goodbye, good night. Stay tuned, take care, and we'll see you very, very soon.